mbokk yi ñu nuyu leen jaajëfal leen bu baax a baax dalal leen si QTV ci suñu gàlle comme niñ ko baaxoo di def ñu wax leen yéen ñëpp happy new year xam nañ ne ci wàññub nasaraan ñu ngi ci atum 2022 su ma juumut sax bi doon si suñu njëlbeeni programme ñu nuyu leen kon dalal leen tey fas nañ yéene waxtaanee mbir moo xamante ne mu am solo la ndax kiñ fi dalal xam-xamam màcc na ci loolu waaye balaa ñoo guddal mbayub noor suma naataangoo yi ci biir kër gi ñu bàyyi leen ñu nuyoo ak askan wi Birane Diop nuyu naa la. jërëjëf bu baax a baax moo Lamine Diouf di nuyu bu baax a baax suma Thomas di nuyu tam bu baax muy moo Lamine Thioy di nuyu tam bu baax a baax askan wi seetaan jamono ji muy Sunu Galleh am nañ mbégte bu baax a baax di leen wax ne ma si at bu bees bi jërë ngeen jëf ñu ànd ak yéen si biir programme bi. jërëjëf Birane am na solo su ko defee Mr Thioy. asalaamaaleykum mbokki Gambie asalaamaaleykum ñu ma toogal si programme bi ñu ngi leen a nuyu te di leen gërëm di leen sant si seen teewaay. ñu ngi leen a dalal si beneen programme yi Sunu Galleh. mbokk yi kon suñ gan ci biir kër gi ñu gën ko ràññee si Aboubacar Bibi Dabo wala Aboubacar Dabo jógee ci Bibi Consultant Mr Dabo ñu nuyu la dalal la ci Sunu Galleh. jërëjëf thank you very much jërëjëf mbokk yi nuyu naa leen ñëpp yéen ñëpp ak seen tur ak seen sant ngeen baalal ma de olof bi leerut noonu waaye foog ñu jàng ko tey rek incha allah. am na solo su ko defee Mr Thioy xam naa ak Birane tey dina am solo trop because li ñoo waxtaanee mooy mbiri real estate companies yi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi naam sakkan nañ fi kaar macha allah waaye itam mbirub luyaas because léegi di nga gis ne si biir real estate itam di nga am ñoo xamante ne dinañ am ay agent yoo xamante ne ñooy dox ci diggante borom kër yi ak askan wi so foog naa dinañ xool ci wàllu policy yi nga xamante ne am nañ ko wàllub real estate business bi anam bi nga xamante ne noonu la moo demee wàllub luyaas tam pour xool yéen jafe-jafe ak gàllankoor moom la askan wi di am sabab ko di wàllub real estate comme c'est moom consultant la xam-xamam xam naa dina màcc ci mbir mi torop ci njëlbeen Mr Dabo suñ ñëwee ci wàllub real estate yi gis nañ ne ñun Gambie ñu bari ci ñi nga xamante ne liñ leen xamee mooy dem jënd fa kër yow ab consultant nga suñ ne tey real estate business si real sense bi moom lan la tekki. waaw ok jërëjëf gis nga real estate business bu xam ne la dëkk yi ñëpp si àdduna war nañ ko def parce que boo déggee Amérique dafa rafet Europe dafa rafet. dañ am real estate daal mooy comme company la ou agency ñi xam ne si building and construction yi xam ne dañoo dem place jënd am place let's say big chunk of land ngeen baalal ma rek sama olof bi foog ma jaaxase ko ak English waaw ok ñi xam ne dañoo tabax dëkka it's not let's say 1 2 3 house dañoo tabax dëkka in a sense that citizens yi or consumers yi mun a jënd kër mun a tux foofu noonu mun a dëkk fa ak lu yomba this is what we call real estate ba pare if you look at deeply real estate tamit nekkul ne comme ay kër rek la dafa war a ànd ak social amenities mooy suñu nee social amenities courant ndox. li dëkkuwaay bi waaw exactly ak even garab yi sax trees real estate dafa war a ànd ak trees parce que scientists yi dañ advise people ne doo mën a dëkka place fekka amuloo fa garab yi. parce que garab ak nit ñi ñoo dee change di say let's say oxygen ak carbon dioxide oxygen bi ak carbon dioxide bi. so ñun we are taking oxygen di trees yi let's say garab yi ñoom ñu ngi génn carbon oxygen. so it's like a exchange. so dafa am solo torop pour ñu dëkk foo xam ne am nañ trees am na these other amenities so. waaye unfortunately most of these countries especially suñu dëkk bi fii Gambia suñu nee real estate yi ñoo dem ñu clear dëkk garab yi yëpp. loolu it brings so many disadvantages to the communities. so I bàyyi ma am foofu. waaw tey si sa definition. comme ni nga ko waxee nii xam nañ ne ñun daanaka koñ boo dem di nga fa gis office. ñu ne real estate company moo fi nekk. yaa ngi wax si sa biir kàddu nga ne si réew yi si mel ni Amérique objectif bi mooy woon ne pour ñu mun a am bayal bu yaatu.
dog ko tabax ko mun koo jaay nit ñi si njëg loo xamante ne bu yomba la pour ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mun a faa dëkka tey définition boobu noonu nga joxe ndax fitna ñun luñ tuddee tey ay real estate companies no because ñun li nga gis mooy ñu dog plot rek comme ni nga ko waxee clear land bi tey li nga gis yow si réew mi naka nga ko mën a tuddee ndax dëgg-dëgg am nañ ay real estate companies waaw ok jërëjëf am nañ real estate companies yi si dëkk bi waaye soo nee real estate comme lu ma la wax ne it's a 360 the 360 degree or definition of real estate dafa it goes down nekkul ne comme ku xam ne dafay am place rek dog ko jaay that's not real estate we have brokers we have agents and we have real estate developers it's in 3 categories real estate developers ñoom am neen we have real estate developers we have the agents real estate agents and we have brokers so the real estate developers okay we'll take an example of Mustafa Njie ñoom ñoo own everything ñoo moom suuf bi paaka bi ba pare clear ko demarcate ko service ko tabax ko furnish ko maybe at some point ba pare jaay ko complete one bi ba pare they bring in edible fruits mooy trees mangoes oranges bananas and stuff ba pare on edible fruits say tamit very important we can see let's say so many we've seen Dalaba we've seen the Brufut Gardens these are complete real estate developers then you come to real estate agency ñoo xam ne okay for instance investor bi mun na ñëw mu ne I can able to build can you able to provide me land or nga provide land man ma sampa ko then nga jaay ko then the brokers will be selling it these are in other words we can call them mun nañ leen wax ne sales agents sales agents but unfortunately Gambia luñ am fii foo dem rek nga gis real estate companies they are not real estate companies ñoom I want to call them land butchers okay land butchers mooy ñoom mooy buuse buuse nga jënd sa xar reyn ko ba pare nga saam ko nga jaay that's what we have in here waaw so yaa ngi gis ne more than 80% of what we call real estate in reality they are not real estate agents. Okay. Those are land butchers maybe, and we also have let's say agents, real estate agents. No, because you can see, I don't want to name names. Why the family yeneen real estate ñoom amuñ dara. Benn paaka sa 100 by 100 amuñ ko. So they rely office lañ am. They rely on other companies. For instance, da nga am paaka nga nga jox ma maybe 50 plots man ma jaayal la ko. No, niñ leen de ooyee sax xaw ma 10 by 10 xaw ma waa suñ mooy 30 by 30 30 by 30 waaye if you say 30 by 30 c'est long nga so yaa ngi gis so loolu lañ fi am and ba pare waxoon nga brokers yi xaw ma yes these are the brokers these are the brokers they are in between so but Gambia fii you don't even have real brokers here. All we have, I can tell them they are not even up to the standard of the brokers. They are land butchers. Parce que yeneen ni amuñ land sax. Comme nu ma ko wax amuñ land. They don't even have. All they do have is furnish their office. Maybe have 1, 2, 3 expensive cars, and go to the radio station. It's free to advertise in this country. Okay. Nga dem radio, nga dem TV, nga advertise. Then am na fi. Da nga just benn real estate. Mu ngi advertise more than 10 different locations. It doesn't make sense. Investors see they would say no, it's not possible. They would think because real estate is real investment. Du xaalis caaxaan de. dafa mel ni fii xaalis waaye fii dafa mel ni fii man mun naa jóg rek non suma oncle am na benn 30 by 30 jaaban rek mu jox ma mu ne ma jaal ma ko ma dem binda office. Wow. Okay. Small question bi sax si irée boobu la ñëwee. Waaw. Wax nga problème yu bari yu nga xamante ni nekk nañ di ko face si business bi. Real estate ndax dafa nekk loo xam ne kum jot rek nga dugga si business bi wala am na ay policies ay loi yu nga xamante ni tëral nañ ko ba nga xam ne
képp ku war a jóg si pour dox si business bi nii di nga fa mën a jaaree yow consultant ka ndax loolu am na si suñ réew. Unfortunately loolu amut. Gambia free market policy lañ am fii. Investment is mun nga invest anything here that is legal. All they look at is the legality. Is it a viable business for young Gambians to venture in? jeex na. You go is a one-door business registration nga mun ngaa dem jog mun ngaa jog tey before 2-3 days rek nga am sa documents yi yëpp. So we do not have any provisions, we do not have any check-ins or balances to see ndax kii xam-xam bi mët na pour am real estate one ndax xaalis bi mët na pour am real estate bi ndax caractéristique bi that's the let's say habit bi. Do we say it in Wolof? Jikko bi. Parce que it matters a lot. Wow. For instance, you are been criminalized, you've been doing a lot of things. You xam ne si dëkk bi. Okay, police station yi téye nañ la di here and here. So nga bëgg a ubbi sa company. These are very important factors ñi xam ne yeneen dëkk they have to look at it. Loolu moo tax sometimes bala ngaa tukki yeneen ambassador they will ask you to bring in a police report. They said certificate of character. It's very important. Why unfortunately they don't even look at all these factors. What they consider is you're a Gambian or non-Gambian, you want to register business, you go ahead. Probably. And be pare lolu lum de jur moy fraud and scam. Parce que yow real estate land and scam mooy lan pour ñuy déglu te déglu mooy actually xanaa ngeen dimbale ma de mooy comme bandi daal du I say naxkat yi tappale so da ngaa gis yow mun ngaa tabax da ngaa dem rek comme to be strict with your questions da ngaa amut da ngaa dem rek nga jënd nga am sa sa certificates registration then there you go. Government bi or let's say maanaam nguur bi amuñ any restriction or any provisions that would deter or that would examine that would determine kan moo war a operate on a real estate as a investment or as an investor. They don't have it. Amuñ ko fii. jërëjëf si loolu man foog naa suma xol bi dafa sedd guy because dañ fi bëri la ay yenn real estate ñu bëri tuuti sax doo leen mën a jàpp kon foog naa léegi nit yi baax na pour nit yi war a mën a xam nu ñoo war a mën a bàyyi suñu xel pour war a mën a acquire comme laisser plot of land ou nu mu ta demee waaye man dama bëgg nga ñëw si affaire yi rentin bi wax nga fi ne am na yenn estate si nga xam ne si boppam ñoom amuñ sax even pack how secure or safe is it pour nga war a def business with those kind of real estate? Well, it's incumbent on the government. Nguur gi moo war a secure everything that is that concerns the citizen. Lu xam ne citizens yi dañ ko war a jëfoo daal pour seen dunda dafa war a basement bi nguur bi have to ñoo ko war a set the platform parce que it's dangerous. Land shelter comme lu ñuy wax shelter jegekaay lu waral la ñi ñëpp soxla nañ ko. It's a necessity. It's a necessity. Whether poor, rich, short, wide, you need shelter. So nguur gi warta by noonu let anybody come and Tom Samba can come and register a real estate agency in your name. So da nga gis loolu moo indi agency diggante rental bi landlord bi ak the tenant balaa tenant bi gis landlord in this time da nga dafay jaar maybe between 2-3 agents balaa mu gis landlord bi sax. ok xam naa si lu bëri boo ko foog naa just barki dem rek doguma la. waaw dafa am suma benn xarit ku bëggoon laan waaye tamuñ àndee kooku mu ne pour mu wàññi ne comme ne fii am na kër da nga am pour jox ko 300 only for that information. Law has nothing to do with the payment. Then from there, so la wax ne comme ne every month is $3,000 for 6 months, let's say advance payment. Da nga am pour joxaat ko beneen percentage of money
which is different from the payment boo war a fay si. loolu la ñoo wax de security deposit bi. No, boobu moom pour poosam la mu ne boobu moom just for. So. Wow. Agent fee. Wow. We have this agent fee. We have the movement fee. Okay. Movement fee. Yes, because 300 bi. Wow. Most of the time, depends. 300. The entry $300 or $500. Wow, yeah, per location. Wow, for location. It's a business. I wouldn't want to nullify that. I wouldn't want to criminalize that. Yes, because it's a business. For instance, why? My point is, and my problem is, what we need to point at is the escalation of the fee, rental fee. Amount control. Parce que it's like the higher the demand, the higher you go with the price. Gambia, right now, a lot of people, body combo fee. You might understand. Maybe utiligay, maybe whatever. Why the people are just coming. Urbanization is increasing. Let me say the foreigners also. Tourists. So then I just the only investment in this country is housing. The soon millionaires, all they do is land banking. Ni am xaalis ñu tabax ko ba pare rent it. Why I think the government, the municipalities need to come together with the government, the central government, let them put a sort of a provision, a stipulated price per allocation. For instance, suñu nee Banjul room and parlour so fekkee na Banjul la ak lu munta décorate ak lu munta cher warta romba warta raw nangam. Danga gis am a benchmark. Exactly. Let's say Latrikunda, Tabokoto, Ibo Town, Be Werengara, Turuman Palo, Aklumuntaneka, whatever position, what the Rombadi, the forward neka digante, for instance, $2,000 to $3,500. So if I can yep the fakaro, amna light, amna whatever, amna kitchen inside, $3,500. What a romba. So if I can amount facilities so digante 2,000 to 3,000, maybe 2,700 or 3,000. The largest agency, they will have less to do. They will still work, because they are in the Kilian, by Madala, then you're in the Kilian. Why? Don't you put more price? Because you as a citizen, Hamgane, Bori Latrikunda, what a rumba price be. So the largest agents, so if I can my landlord, now agents be, okay, I'm giving my house for 2,700. Yeah, maybe $200-300 in a teko. Pour ñep mëna dunda lolu baxna ci waye the price legi dafa exorbitant. C'est d'abord ya ngi wax affaire price control. Waaw. Te wax nga fi legi ci sa bir wax nga ne price control nek na lo xamne ya démocratie ci bari market bi free market society mo fa nek. Yeah. Te free market society bi nekul lo xamne dafa welcome price control. Ndax su government waré ñew control prices, fees, rent fees. Government waré ñew ñu indi exact amount ne area bi ni comme nako waxé ni area bi ni amount bi lañ wara fay room and palo amount specific amount. Ndax lool du nekk lu nga xamanteni dafa affect market bi ban consequence la mëna jur ndax amna lu moy yok wala amna lu moy wañi té su waré yok kuy gëna benefit dal. No, just free market policy or capitalism. Let me say the world. I don't know. Yep, you get them on a lane of a capitalist state. It's a free market. Why? The municipality, and the government, for instance, the mayors and the central government, if they come together, just in Gambia, why it can work here? Parce que it's the government responsibility pour ñu xool citizens yi especially two things du seen dundo bi ak fan lañ war a tëdda. Government should make sure that no citizen goes to bed hungry. But it's government responsibility to provide shelter for every citizen. Now the central government amuñ doole noonu to do that. Now if the private citizens are doing
let's say the housing and rental ñoo ko control daal. The government and this society, they can form a society whereas they can collaborate. lu tax ñuy form society de collaborate. gis nga establish nañ lu waral gis affaire housing. nekk na lu nga xamante ni soxaloon na nguur bu fi nekkoon mun nañoo wax ne over 20 years ago. ñoo ne ñu establish social security. te social security receive pension rek moo tax ñu establish leen waaye pour ñuy develop housing. su ko defee nga xam ne low medium income earners si dëkk bi dëkkuwaay dina affordable dina accessible mu affordable am nañ institution boobu noonu lan moo waral government war a demaat di unfortunately waaw unfortunately foog nañ war a improve. Unfortunately, social security is there, but social security cannot do it alone. Just nga social security, so fekkee social security ñoom ñu ngi def seen wàll. They are housing, let's say, 50% of the civil servants. Then I just that will force the private citizen to bring the rental fee down. When that social security ñu ngi def loolu si yow sa gis. The social security they did. Right now, social security dafa mel ni koo xam rek mu dimbale la. Social security is not 100% for the civil servants. Let me give you an example. By the first estate built by Social Security in the 80s, Canifing estate. Most 90%, they were all working in the government. Come to Bakote. In the late 80s, Bakote estate, the same thing. While New Damfei, Bruzubi, borom xaalis yi. So da ngaa gis ne social security is losing its traditional purpose. lan moo tax bu nekk di ko lose nga foog. Yeah, because I would say there are a lot of mismanagement from the administrative point of view. So perhaps, and we understand that social security, they are still making money. They are making money. But social security, so if social security is, let's say they are under the central government, if they are working, tough, there will be a market competitiveness in the shelter. Then I just say, private people send rent or the house, let's say 20 by 20 built house, almost $3 million. If social security is bringing such at 2.5, can we them generate 3 million or $2 million or 1.5 built house for the civil servants? Why? I will tell you this: not them large civil servants, the armies, the teachers, can more afford social security send housing? Because the salary scale of this country is very poor. That's one factor. So you'll see the rent. Why I'm saying we cannot rule out the private people, the private investors. They are very important because then I just know most of the people renting today can more make the rent from the social security. I will tell you almost 0.0. So most of these tenants are renting from Swamboki Sarahules, Fulas, Mandinkas, the Akus. They are renting from them because no nekadi taba, not the government. Now, if the government there's no price control. I can build, it's a free market, I can build my 2-room and parlor, I furnish it the Manila $10,000 in a month. Okay, but for even so price control amut. Yes. Okay. Even so price control amut. Am sort of regulations. It can. In the 2010 Rent Act, move forward pour evaluating officers, evaluate compound in the event nga buga ko yoka. ñu mën a dellu si council bi because then it was under the councils before ñu ko yóbbu under judiciary bi ndax suñ mënta def price control because of let's say ne okay democracy lañ am free market policy capitalist la or whatever not but tey ndax regulation warta am pour ñu mën a regulate some of these things pour ensure ne tam ordinary Gambians si mën na no survive because soo xoolee mbiri agent I think is a problem. Yaa ngi wax ne bëgguloo ko criminalize business la but again that business bi ñu ngi follow
right procedure yi comme niñ ko gisee si advance wall bi nga xamante ne di nga am registered agency ñu am all their documents fay tax yu ñu war a fay but di nga gis ne ñu bari tey service fee bi movement fee bi amul benn bu ñu laa jox receipt non so which means xaalis boobu noonu is not accounted for te government mënu see am benn tax kër itam ñu si bari duñ ko register so xaalis bi dafa feeku rek from tenant si mu dugga poosam ñaata moo see dem si government in most cases am na si ñu bari ñoo xamante ne sax follow wuñ loolu noonu ndax tey ndax waxtu bi jotul pour ñu mun a réguler système bi si boppam. loolu mooy problème régulation bi real estate def gis nga soo amee sa office man ma ñëw kii amut office man maa bëgg a house néeg dangaa gis ne ku am office la danaa am yaakaar parce que moom mu ngi am office kii amut office dama tase ak moom su ma ko joxee $1,000 maybe today I come there gisuma ko waaye si office bi you know dangaa you will have more confidence pour nga fay dangaa gis loolu moo tax ma ne la real estate yi the government dafa war a jël licence bi ma understand mu joxe 3 different licenses ñu xam ne kii du real estate parce que turi real estate rek loolu sax nax la si boppam is fake to start with who is doing real estate here very few so danga gis nit ñi dañu war a xam ne this one are for rental or for they are brokers this one are agents for the real estate agents and this one are developers so this one are butchers yes land butchers danga gis ne if you need so fekkee da nga ñëw si dëkk bi da nga bëgg a rent you'll go walk straight to the office ñu xam ne they control the rent affairs of this country waaye gis nga it will be easy for the government also ñu xam ne okay real estate A B C D E those are not land sellers ñoom they are only renting for private people waaye also do not we cannot throw this away whereas the government need to give a regulation and stipulated price per location it's very important parce que even if you go to Germany rental in Berlin city is expensive but if you go to let's say the Heidelberg and other places it's cheaper I understand Gambia tamit da nga gis maybe some ñi xam ne ñu ngi seetaan ñu mën nañu wax waaye koy soo demee Badibu tamit dafa yomba what is in there what amenities do we have there for instance you go to Europe whatever you see in Berlin you can see it in other places food restaurants hotels motels so si sa waxin daal decentralized development yokk na waaw moom tamit is a big factor parce que loolu moo tax sax price escalation happen I can give an example for instance bori let's say Brunswick Jabang 10-15 years ago ñu ne la kaay ma jox la paaka foofu noonu 50,000 doo nangu well right now 500,000-600,000 cannot give you a house in Brunswick Brunswick 20 by 20 the cheapest you have it is $900,000 or $1 million where lan moo nekk cheapest land pour ordinary Gambia bi mu ak waaye ko léegi lan moo nekk di cheapest price toll nañ foo xam ne price si land seer na trop urbanisation bi ñu bari ñu ngi ñëw si urban area bi lan nga foog ne moo nekk minimum price bi pour nit war a mun a am land si Gambia bi fuñ toll nii well it depends on the location I will tell you parce que boo demee tey nga cuun sa radio every radio station is advertising every 30 minutes da ngaa gis yeneen yi sax ñu ne la $30,000 per plot loolu is fake du dëgg how can you afford a land within the greater Banjul area $30,000 sa documents alone so you know around $30,000 documentation alone yaa ngi am sa staff yi some real estate are just fake land $100,000 ma jox la soo fekkee ne Ramadan mu ngi ñëw ñu ne la jëndal laan 80,000 ñu jox la benn saako maalo benn raam mooy xar. waaw ak tripi suufu you look at that alone almost half of the price la boo demal nga jënd dangaa dem ak ñoom pour sa document doo am. so loolu ñan lañ. so loolu danga gis nga for that central government still
foog ñu wax dëgg. because yaa ngi doon wax nga ne soo duggee si office bi boobu moo gën a dal xel. waaw daan koo fekk si biti. exactly waaye tey dugga si office bi mooy disaster bi. because most of ñi nekk abroad dañ doon am yaakaar ne su ma demee si real estate dealer bi mais bi boobu moo gën a secure. because land problem si dafa bari. da ngaa jënd fekk jaay nañ ko keneen soo nga foog ne soo demee si organise setup boo xamante ne compagnie la mbiri dina yomba ba tey foofu la problème bi nekk so fan lañ war a jëm. waaw parce que affaire bi dafa upside down. affaire bi business bi dafa upside down. dafa judd. we have civilized criminals. boobu moo gën a garaaw. civilized criminals. loolu moom mooy la. waaw nga sangu sol sa sut bu seer. dem toog office bu rafet. dawal oto bu rafet. nga commencé di advertise. waaye benn tey. mun na I can give a tip advise people. what to look for. soo demee si façon real estate yi. waaye gis nga am na solo de. waaw lu ko doon am solo because lu ma wax ni am foofu ñambasi lu muy wax si affaire Jabang area because maa ngi dëkk Costa Road Sinju since 1990 mooy di past 30 years so wax na dëgg around area boobu man boo leen ma may kër Jabang defi ko lool na lool pour ma wax waaw fii rëcc woon na ko that was back in 1998 dama ko yaay boo na may ma ne fii alala bi kay bul dëgg so lu ma wax ne comme si boppam loolu dëgg la waaye da ngaa gis ne foog naa is high time Ministry of Lands ñu war a mun a jóg pour dimbale Gambien si because affaire rental bi dafa garaaw bu nga xam ne everyday agency yaa ngi jéem a nekk di jóg real estate yaa ngi nekk di register te at the end of the day dafay métti lool kenn du xam fooy demati xam nga ndax alkaali yi ñoo war a jóg pour stop dinañ jaay kër ndax naan lands ñoo war a ñëw pour taxaw si loolu gis nga jaay land bi government bi it is stated in the Land Act that all lands belongs to the state. waaye comme barki dema maa ngi woon si benn programme wax naa leen ne that one is like it's not the reality. Government, the Gambia government, we are sleeping over this. One, ñu ne alkali ñoo nekk di nax nit ñi di jaay fii jaayaat fale to two different people ba pare ñu ñëw agency. Now we have civilized people, real estate agents. It is industrialized. Why? Half of these real estates are not doing the right thing. Because amuñ xaalis. Parce que gis nga investment bi du nekkul investment ba doole la. Real estate, you have to get real money pour nga invest. Nekkul ne you have 100 by 100 job and you have 200. No, you have to get that liquid. war nga am xaalis parce que it's land nekkul Gambia fii rek land anywhere in the world xanaa the people that come to the new world age digitize everything map out everywhere mun ngaa toog sa office bi nga fay land bi nga gis land bi the government will see it waaye Gambia amuñ loolu amuñ a database system we don't have amuñ ko to keep track of right now physical planning over a few 3 years physical planning triennial we have coordinates why physical planning does not determine kan moo moom place bi dafa determine rek waa place bi mun na nekk waaw deke kaay la o agricultural land la o commercial land la lii la waaye gis nga lan moo tax di government rent bi ak price park bi mu ngi skyrocket mooy development bi 3 things la mooy ndox courant ak yoon waaye unfortunately suñ dëkk bi fii is it whether we are poor in finance or we are poor in brains why one of these things could be the fact nguur gi I think is helping the richer people parce que suñ ne ok Jabang I will still maintain the example of Jabang 10-15 years ago Jabang what do you do in Jabang ñu ne la kaay ma may la fii 50 by 50 nga fay ma just benn oto rek nga dem yaa bañ waaye right now Jabang 20 by 25 20 by 50 you don't have them cheaper on the highway in Jabang is $2 million you cannot have it $1 million 20 by 25 Jabang $1 million yi doo ko mën a am the minimum you'll have 20 by 25 Jabang highway is 2 million 2.5 to 3 million 20 by 25
We are talking about, almost 30, 40,000 US dollars. Gambian economy. But they get sometimes the Gambia came mom. Gambia is a rich country. Why the saddest thing boy? Digante ni badole ak digante ni am. It's too wide. Gambia dafa sorante. Banjul ak Basse. Wow. Denga gis yenen somebody will just come. Ya amulo xaliss amulo loy lekka sax. Nga dégg ci téléphone ko kenen ko wa mun na fay $20 million. So paré rek tay. How will you feel? Yow yaa ngi uti $100 pour dépense. Yaa ngi taxaw ci kaw tali bi. Da ngay gis xale bu ndaw mu ngi waa man mun naa fee $20 million boo pare ci téléphone. You just look at the person like kii xanaa kii wér na. Fekk keneen ki amul sa opposite sax. Yaa ngi gis keneen bu tabax opposite compound bi amuñ fenn sax. It's here because of the gap. Waaye government lu mu war a def mooy pour mu yombal loolu. Mu yombale loolu mooy amal yoon yi courant bi ak ndox bi different places at the same time. Dafay force people to put the price down. Waaye su fekkee development bi dafay concentrate at a point one place at a point. Nit ñi ñëpp foofu la ñoo dem jënda. Foofu su jeexee rek government indi benn project bi ñu dem foofu noonu comme xar taay leen fii ñu dem. Bruce bi woon. 5 years ago, everyone was going to Bruce. Bruce bi dafa fees. Waaw, phase 1. Waaw, phase 2 tamit ñëw fees na. Xanaa ñi am xaalis jënd ji bari ba pare right now they are selling it at $3-4-5 million one plot. Léegi Jabang right now maybe dafa fees. Xanaa nga am si biir Jabang. Waaw. Léegi nit ñi ñu ngi dem fale. Jambour, Mahmouda, Jambanjeli. Labakori yooyu noonu. In the next 2-3 years foofu dafay fees. Xam nga fa la ñoo dem. Government bi dafay ñëw rek mu sampa benn yoon rek. Again ñi ñëpp ñu dem foofu. Da ngaa gis ñi am xaalis ñoo nekk di jënda. Ñi amut xaalis they are still renting. It's a problem. So dëkk bi we will not have that standard in the next 200 years. Okay, fine man. Da ngaa gis begging pour ñaan dafay nekk profession in the Gambia. I'm telling you this. You yëpp dina am su fekkee regulating industry. Yes, it has to be regulated and the government also need to tighten their belt and ñu liggéey. Am na li nga junjoon tam nga ne tips yi pour si real estate bi pour nga mun a óolu ne bii mooy bu baax bi. Pour jëndee fa dafa am tips yoo xamante ne war nga ko bàyyi xel. Am na mbir yoo war a sóoraale. Mbir yooyu tey lan la pour ñuy seetaan because fu mu nekk kenn xamut kan nga war a óolu at this point. Waaw parce que boo déggee real naka advertisement bi rek da ngay daw nga dem jënd nga jaay sa góol bi sa dem jënd fekka soo demee real estate da nga bëgg a jënd land for instance nga bëgg a jënd place yi nga dégg real estate na nga mu ne man am na lamen $200 or $200,000 si raada soo demee nga visit foofu noonu demal first go and see the place ndax bëgg nga place bi boo bëggee ñëwal bul fay xaalis do not I'm advising you do not pay bul fay sa xaalis laajal ñoom seen document bi company bi won leen ñu won la document bu xam ne that would suggest ne ñoo ko moom ownership document of land buy wane ne ñoom ñoo ko moom waaw mooy di contract fan lañ ko jënd si kan si ñan because am nga combo fii laan yi bari alkalos naka kaabilo si ñoo ko dee moom ak families you know so loolu daf dee indi problème yeneen real estate some of them dañ dee jënd laan bi da ngaa gis benn laan bi ñëw rek mu ne man yëguma ko problem start court then real estate bi forfeit place bi some real estate are facing this problem so da ngaa gis government dafa war a we have to get a regulation provision pour xam ne it has to defend the real estate also. All the problems is not the real estate. Some problems is the natural problem of land ownership of this country. Freehold, leasehold, the customary land. Is the problem. So let me continue with the tips. Wow, I'm not quickly because then we them break. Wow. Open lines itam public bi bokk ci waaye Daniel. Okay, these tips. Demal maybe da nga gis seen signboard bi one sign nga ñëw xool seen document bi seen physical planning clearance bi ndax is
it's a place pour xam ne pour dëkkakaay la nekkul ne agricultural land la you look at that then nga am area council mooy official transfer bi boo gisee loolu ba pare waaye I will still tell you Gambia they don't know amuñ benefit si consultant dangaa gis yeneen dëkk yi doo mun a dem jënda anything of that nature yow nga dem yow rek nga dem soo fekkee lu mënta am you have to go behind a consultant mu verify la nga dem jënda o nga dem ak lawyer bi lawyers most of the time they don't even have the time to verify everything but they look at the legality of the documents. You go to the lawyers let them look at the contract between the parties, the buyer and the seller. That will also help. But again, bul faate tam ne ñu bari fii am bi melut noonu. So waree consider fee before the lawyer or consultant bi ak li nga war a ñëw fay so oytu sa doo amaat loo jëndee kër bi. waaye moo gën nga dem put $1 million yi. tomorrow amuloo. ok léegi xanaa fu mu lay am rek mooy comme soo bëggee jënd moto rek nga lay ànd ak fita. exactly. waaw à part foofu loolu moom. parce que dina laaj fii. waaw fita dina laaj informal waxtaan ba jubóo la rek. déggul ma yeneen side fita bi. da ngaa gis you know I do a lot of these things da ngaa gis yeneen side keneen ku mu fay fita bi mu ne fita bi. kii yaa ngi ànd ak kii su jënd oto bi ma jox la 10,000. ma jox la waaw rek fita bi ne la. waaye soo fekkee yow da nga indi sa fita bi nga fay sa fita bi du nangu loolu. ma ne ko lépp fa la. di nga foog nga start. waaw loolu. wax nga dégg. dañ dee def loolu. bàyyi ñu dem quick bi ñu jël break suñ ñëwee ñu continuer soo xam naa dinañ jël break suñ delsee mbokk yi dinañ leen ubbil buntu jokkaloo bi yéen tam ngeen bokk ci programme bi suñu gàlle la suñ gan tey moo nekk Bibi Dabo doon consultant mbiri luyas mbiri real estate yi moom la ñu waxtaane ginnaaw yébaane bi rek ñu delsiwaat. Looking for the fastest and easiest way to receive money transfers from abroad? Well, QMoney and Ria just made it happen. Now you can receive international money transfer from Ria directly into your QMoney account with no additional cost. Once you receive an SMS alert about your transfer, walk into any QMoney agent across the country to receive your payment for free or use the money immediately to buy credit, QPower and other QMoney services. It's fast, safe and convenient. For more info, call customer care on 133. QMoney, Sunu Galleh. Terms and conditions apply. mbokk yi jërë ngeen jëf su fekkee ne yéen a ngay jota taal seen télé rek yéen a ngay seetaan QTV suñu gàlle ñu ngi waxtaanee mbiri real estate company yi nga xamante ne bari nañ si biir réew mi jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi ko jànkuwanteel ci wàllub luyaas naka la ñu war a def ba saafara ko te waxtaan bu ni mel il faut nga dalal ci kisi xam-xamam màcc. moo tax ñu jël Aboubacar Dabo jógee ci Bibi consultant nga xamante ne ñoom seen xam-xam màcc na ci mbir yooyu noonu ñu waxtaanee ko waaye yéen it mun ngeen a bokk ci programme yi ci laaj yi contribution yi ci 50 nga def 5 mooy 5050505 su ko defee yéen ngeen bokk ci programme bi Birane Thioy foog naa mu doon laal ci mbir yu am solo am na ñuy texte di wax ne mbiri rent bi moom jafe-jafe la boo xamante ne bu rëy la ci biir réew mi waaye foog naa yëpp in general real estate business bi sax problème la tey am na ñu bari liñ ragal mooy fan la ñoo séntu Gambia in the next 10-20 years su fekkee ne everyday yaa ngi gis real estate company bu ees te suuf yëpp ñu ngi ko jël di ko pàccoo tey ndax ñu ngi sóoraale pour am places yoo xamante ne dina nekk reserve pour ëllëg si biir yenn mbir yuñ soxla ñu mun koo sóoraale moo xam marché la moo xam lopitaan la moo xam mbir yi yëpp nga xamante ne dinañ ko soxla in the future tey fan lañ war a mun a dem su fekkee ne ku nekk rek ku xëy suba rek mun ngaa ubbi office bu ndaw tuddee ko real estate company fan lañ jëm lan lañ war a def before loolu di ñu dal tey. waaw jërëjëf welcome back lii mooy nguur gi bi benn tey si I will not stop it nguur gi ñoo war a jóg ñëw man lu ma suggest dama amoon meeting ak di ministre bi. ok am na kii dugga mu ne dafa bëgg a bokk si programme bi. waaw ok hello Kola. hello. hello good evening. hello. hello ok good evening. dafa mel ni dégguñ ko de. hello good evening. yes good evening. na ngeen def.
jàmm rek sant yàlla. waaw ma ne kontaan nañ ci programme bi trop. jërëjëf tur bi. man maa ngi tudd Moussa Keita maa ngi koolee ma jaay Kounda. ok Moussa ñu ngi laa déglu bu baax a baax. waaw ba pare maa ngi am ndokkeel tamit Mr. Bibi boobu nekk foofu noonu. waaw ku ko déglu te am xel di mun a bàyyi xel mi dina xam ne dëgg-dëgg am na idea ak am na xam-xamam màcc na trop dëgg-dëgg ci lu moo wax. te waxam ku ko déglu tamit te bugg a nangu dëgg rek di nga xam ne dëgg-dëgg ne yàlla kii lu moo wax lu am la. te suñ si sukkandekoo xëj na dinañ gis changes bu bari si suñ dëkk bi. ndik suñ bàyyee xel li moo wax tamit nekkul ne dafa wax ci loo xam ne individual interest la moom mu ngi wax ci loo xam ne li ñoo dimbale la ñun baadoole yi ba pare dimbale dëkk bi mu jëm kanam. waaw pare yéen it toog foofu noonu tamit dama dee follow seen programme si dama dee call all the time but unfortunately yàlla daf dee def du ma dee dugga wante tey moom alhamdulilah dugga naa. so am naa leen yéen it kontaan nañ trop ci seen programme bi am na solo trop. jërëjëf. because ñun nit lu ñoo ñaan moo nekk suñ gisee suñ Gambian brothers yi ñuy host ay programme mu fekk mu nekk programme si nga xam ne dinañ ci jànga dinañu wax li nga xam ne xëy mu ngi nëbbu ci dëkk bi te mu nekk loo xam ne ñun askan bi dañ ko war a xam. ñu feeñal ko ñu nit ñu xam ne lii mu xappum te nii lañ ko war a saafarale lii nii la war a demee lii moo si nekk suñu right suñ si demee nii yoon mun nañu see daan lii suñ ko defee dinañ ci njëriñoo suñ ci demee nii xëj na mun nañu see na. so ñu ngi leen a sant di leen gërëm yéen tamit trop yal na yàlla yokk seen place. amiin waaw si li ñoo wax si real estate yi tamit dëgg neex yàlla moom bari na njuuj njaaj trop. because man si suma bopp I had a personal experience si place bi ma musa liggéey real estate agent la woon Gambia fii nii te is no more operating. so man I can even name mun naa joxe tur sax su garaawut like sample of Galaxy Properties. xëj na ñu bëri xamoon nañ ko fii mosoon nañoo am place. kootu fii nii si elten bi si kaw. di had the same problem laan bu gaay jënd benn place buñ jëndee laan bi ndekete it was a family property am na ñu nekkoon abroad when they came back. they wanted to develop the land ñu gis ne dañ ko jox real estate bi so mu dem be ñi ci feeyoon seen xaalis sax dañ ko mujjee ñaaka because I was once a marketing executive there. so lii tamit nekk na loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax. so xam naa ñu bëri ñu ngi ci line bi bugg a dugg so fu mu nekk nii xaaral ma bàyyi ndax ñu leen mën a am accès ñu ngi leen a gërëm di leen sant si programme bi kontaan nañ trop jërëjëf bu waaw Aboubacar yow moom bii moom ñu ngi koo sant bu baax bugga nañ every time ngeen ko invite muy ñëw di ñu sensitise di ñu wax li nga xam ne moo leen ko su man mu ngi wax lu bëri loo xam ne musuma koo am yaa ngi understand categories yu am si yëfi real estate ne am na brokers am na and all that man I never knew about that so kontaan waaw wante mu try mu jàng olof bi tuuti waaw jërëjëf bu baax a baax ñu jël keneen ci line bi hello ok alright mun nga tryaat si line bi mu ngi si screen bi suma juumute waaye su fa nekkuti ok alright Oba tam ñu ngi ko nuyu journaliste Oba ok mu ne mu ngi follow mu ne mbiri rent bi ak nu moo yokkoo moom xam na si dara mooy Oba Amadou Oba waaw mu ne mu ngi follow ñu ngi ko nuyu moom tam bu baax a baax yaa ngi doon xuus balaa call bi doon dugg si waaw quickly mooy si mbiri laan yi ak anam buñ ko nekk di jaaye ndax raglu wut yes gis nga ok ñaari fan la lañ nekk di laal fii rent bi ak estate yi estate yi lu ma waxoon ak ministre bi ak permanent secretary bi dama leen advice ma ne leen right now you do not have amuñ loi bu xam ne mun na téye comme ñi regulate real estate yi waaye yeneen side da ngeen war a xam ne the citizens are suffering. Right now, this year, I have done my calculation, $111 million embezzlement. 111 million dollars. Teel ma 100 ak nangam million bo ma jël kola bi li nga wax ni dafa serious de. Naka nga defee calculation boobu waaw dem na. Ok dem na. 111 million dollars yi. Naka nga defee I'm coming. Okay. ñi xam ne the complaints they give. jënd naa place ci real estate nangam
jox ma awma suma document jënd naa ko mënuma access suma land bi then we push so many files suma office bi then push so many files to the serious crime for treatment so that they can able to make sure that these people are account for at the court. They might suggest to the... You mean last year? Yeah, from 2018 to 2021. Okay, hello caller. Yeah, hello. Wa bismillah. Okay, hello. Wa hello, ñu ngi laa dégg bu baax. ñu ngi laa dégg caller. Okay, na ngeen def. Alhamdulillah. Jàmm rek alhamdulillah. Waaw ñu ngi rafetlu programme bi bu baax a baax. Jërëjëf tur bi. Man maa ngi tudd Maam Demba Sow. Fooy koolee Maam Demba. maa ngi koolee Abuko. Ok ñu ngi laa déglu bu baax a baax. maa ngi koolee Abuko. waaw ñu ngi laa déglu bu baax Maam Demba. ok like lu ngeen wax ci affaire yi real estate yi nii soo gisee man ma call. Maam Demba bàyyil télé bi nga déglu ci mobile bi. waaw maa ngi déglu ci mobile bi. ok fine. maa ngi déglu ci mobile bi. ok. dafa mel ni comme real estate yi nekk ci biir dëkk bi amut contrôle. amut contrôle. ku jóg rek. ubbi benn office. Yes. mu ne real estate. nit ñi ñëw nga gis baadoola bu soona so many years dajale lu mu am yëpp jël ko dugal ko ci benn office mu ne real estate developer la. ba pare doo am kër doo am laan the next minute sax yow yaay mujjee ñëw ñàkk sa xaalis bi dangaa mujjee ñàkk sa xaalis bi man dal na ma jëndal nit suma benn raka ku tukki ma jëndal ko kër ci benn compagnie real estate dem na ba nga xam ne moom ndeke amul sax kayit pour kër boobu noonu te munta am kayit ci alkaali bi kër bi nekka mu yoxosu dem ci beneen dëkk bu mu dendool jël kayit foofu noonu jox ma ko ma dem police dem naa fu nekka ba fu ma waxee yow nii mun awma kër kër bi dama am pour demaat ci ki nga xam ne moom kër bi c'est que fee naa file $450,000 ma demaat ci ki nga xam ne moom kër bi ci boppam kooku jëlaat xaalis feyaat kooku noonu because start nañ fa liggéey ba pare duñ ko mun a ñàkka understand nga waaw kon dafa mel ni ñun Gambia fii citizens yi mënuñoo am ñoo xam ne ñooñu war a mun a taxawu soo amee lu mel nii fu ngaa dem jooyee ko gars yi dimbale la because man loolu bi ma dalee fu nekk dugga naa fa tey ëllëg gannaaw ëllëg dal na ma ñaari yoon am na benn estate develop company boo xam ne soo rombee Elton bi bi nekk sooy dem Kairaba Avenue boori Capital FM fi mu nekk ñooñu ci kaw taaxi kaw lañ nekk foofu ñooñu dem naa ñoom ba mujj gi dama leen doon wax ne dinaa taal seen office bi suma munta jot suma xaalis ok jërëjëf bu baax a baax li ma bëgg a wax yëpp bëri na sax waaye pour ngeen xam ne daal ñun Gambian si tamit soxla nañ ñoo xam ne dañoo nekk ay well recognized people ñoo xam ne balaa ñoo ubbi office yi xam ne ëllëg si bi ko dëkk bi léegi ku jóg rek ubbi office yi real estate wàlli luwaas bi moom li ma fa bëggoon a wax sax bëri na waaye gannaaw ñi bugg a kool ñu ngi foofu noonu and then ki nekk si programme bi nii di ñu